Dear viewers, in the video let us prove the famous theorem called Urysohn Lemma. We will first state the theorem, then we will prove the theorem. So, statement enna, let capital X be a normal space. A normal space. And I make it B. A comma B be two non-empty closed subsets of X. Closed subsets of X. Okay. Let I make it be A comma B. Let closed interval let be any closure B. A closed interval in R. Okay. Then the Urysohn Lemma states that then there is a continuous function and the function f is a function from capital X I call it B closed interval A comma B satisfying in a condition satisfy this is the condition, that is f of X which is equal to A for all X belongs to capital E, and f of X equal to B for all X belongs to B. So this is the property which satisfies the continuous function. That means X normal space A and B are two non-empty closed. So முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இதுல இந்த normal space and these are the closed subsets of X, and this is an interval, closed interval. Then there is a continuous function f from X to closed interval A comma B such that f takes values small a when X belongs to capital A and f takes value B when small X belongs to capital B. So we are going to prove this theorem. So in the theorem proof let me recall one normal space equivalent characterization recall because we are going to use that theorem. Okay. So recall so I call this to be like this. Okay. Capital X is normal. And we have proved we have a if and only if condition, that is equivalent characterization, that is for any closed set capital A and any open set U containing A. Okay, there is an open set capital V containing A such that V closure which is a subset of U. Okay, so this is the theorem. In the theorem we proof X normal then if and only for any given A subset of U, that is A is a subset of U இது வந்து closed closed and இது வந்து open இருந்தால் open
then this implies that there exists V open such that this A is contained in your V and V closure which is contained in your U. இந்த மாதிரி, that is A க்கும் U க்கும் இடையில என்னால ஒரு open set கண்டுபிடிக்க முடியும் such that V closure is also contained in your U. So this is a equivalent characterization. X is normal if and only. So இதைத்தான் நான் திருப்பி இந்த தியரத்தில் யூஸ் பண்ண போறேன். Okay, check. Now let us go to the proof of our Urysohn lemma. So proof of Urysohn lemma. Proof of Urysohn lemma. Urysohn lemma. Okay. எப்படி proof பண்ண போறோம் அப்படினா, so first we will make a small adjustment that first we will prove the Urysohn lemma for the closed interval 0,1. okay, இங்க any closed interval a, b க்கு இந்த தியரத்தை proof பண்றதுக்கு பதிலாக we will first prove that the theorem for closed interval 0,1. so first let us prove that the result prove the Urysohn lemma, Urysohn lemma for closed interval 0,1. okay, first இதுக்கு proof பண்ணிடுவோம், then we will go for a general case closed interval a, b க்கு ஜெனரலா நம்ம proof பண்ணிக்கலாம். okay, சரி, இது எப்படி proof பண்ண போறேன் அப்படினா, first we'll have let us have all rational numbers in closed interval 0,1. அதை நான் capital P ன்னு எடுத்துக்கிறேன். okay, so let capital P, so இதில இருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். so we'll have let capital P which is equal to, I call this is to be closed interval 0,1 intersection with the Q. okay, that is equal to the set of all rational numbers in closed interval 0,1. 0,1 ல இருக்கிற எல்லா rational numbers எடுத்துக்கோங்க. okay, now what we are going to consider, this is my first step. What we are going to have is, now we are constructing, now let us construct a sequence. okay, a sequence of open set, a countable sequence, a sequence இது எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா, sequence of open sets யாரு இந்த sequence எப்படி இருக்குன்னா, set of all u small p where p belongs to another capital P. okay, we are going to have a, let us construct a sequence of open sets. up எல்லாம் எந்தனது open ஆக இருக்கணும். for each p belongs to capital P, we are constructing an open set up satisfying the property having the property that என்ன property satisfy பண்ணுது அப்படின்னா, that is if p, q belongs to your capital P with p which is strictly less than q, then this must imply that what we want to have is, that is up closure which is contained in your uq. so this is the theorem. இந்த மாதிரி property உள்ள ஒரு collection நான் construct பண்ண போறேன். let us construct a sequence of open sets up for every p belongs to capital P. அதாவது ஒவ்வொரு p இந்த capital இந்த rational numberல ஒரு rational number கொடுத்தோம்னா அதுக்கு corresponding ஆன ஒரு open set நான் construct பண்ணனும். that is, let us construct a sequence of open sets, set of all up where p belongs to capital P, having this collection having the property that whenever p, q belongs to capital P with p which is strictly less than q, that must imply that up closure must be contained in your
UQ இந்த கண்டிஷனை satisfy பண்ற மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலியை நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறேன். Let us construct a sequence of open sets which satisfies this property. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேரு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், I call this is to be star அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். ஓகே, இந்த ஸ்டார் ப்ராப்பர்ட்டி satisfy பண்ற மாதிரியான ஒரு collection sequence of open sets நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போறேன். எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவோமா? Since P is since capital P is countable, ஏன்னா it is a subset of Q இல்லையா, அதனால since capital P is countable, இது countable ஆக இருக்கிறதுனால we can arrange elements of elements of P as follows. எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா, this P can be expressed as this way, that is this is called to be x1, x2, x3 இப்படி போகுமா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, இந்த முதல் x1 யாரு அப்படின்னா I call this is to be first 1 and the x2 அப்படிங்கிறது யாருன்னா 0 அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன். Okay, so let us take the sequence such that the 1 and 0 are the first two elements of P. Okay, that is we can arrange, that is P can be arranged, arranged as a sequence, in such a way that that 1 and 0 are the first two elements of in the sequence. இது எப்பவுமே பாசிபிள், பிகாஸ் QP கவுண்டபிளா இருக்கிறதுனால இதை வரிசைப்படுத்த முடியும். அந்த வரிசையில முதல் எலமெண்ட் வந்து 1 வச்சுக்கிறேன், ரெண்டாவது எலமெண்ட் வந்து 0 வச்சுக்கிறேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் இல்லை. சரி, now we construct the family, யாரு, collection of all open UP such that P belongs to capital P. Construct this family by induction method. Okay, இது எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறத முதல்ல பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்க்கு நான் சொல்ல போறேன். தட் மீன்ஸ் இதுல முதல் எலிமெண்ட் யாரு 1, அப்போ ஃபர்ஸ்ட் U1 வந்து நான் டிஃபைன் பண்ணனும். தென் ரெண்டாவது வந்து யாரு அப்படினா 0, அப்போ I must define what is U2 அப்படிங்கற எலிமெண்ட் டிஃபைன் பண்ணனும். மூணாவது எலிமெண்ட் யாரு x3, அப்போ x3ங்கிறது ஏதோ ஒரு p அப்படினா we need to define what is UP. ஓகே, அடுத்த எலிமெண்ட் வந்து x4 வந்து suppose if it is a q அப்படினா we need to define what is UQ. இப்படி வரிசையா டிஃபைன் பண்ணிட்டே வர போறேன். ஓகே, அப்போ அதை நான் இண்டக்ஷன் மெத்தட்ல சொல்றேன். முதல்ல இது ரெண்டு எப்படி டிஃபைன் பண்றேன்னு சொல்றேன். அதுக்கப்புறம் we assume that up to xn elements வரைக்கும் நான் un வரைக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கிறேன். then we will construct un plus 1. that's all. அப்புறம் by induction method all uns are defined. இதான் ஐடியா. ஓகே, சரி, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, put u1 which is equal to முதல் எலிமெண்ட், இதை நான் ஸ்ட்ரைட்டாவே கொடுத்துறேன் யாரு அப்படின்னு, that is equal to capital X set minus B. Okay, that is B complement, which is open set, which is open and A is a subset of B. A is a subset of U1. கரெக்டா? ஏன் அப்படின்னா இங்க பாருங்க, இது என்னுடைய படம், இது என்னுடைய X, இது A, இது B, so இது A, இது B னு வச்சுக்கிறேன். What is U1? U1ங்கிறது இதுதான். That means all the B complement. So these are all the U1. அப்போ U1ல வந்து யார் இருப்பா, உங்களுடைய A வந்து உள்ள இருக்கும். So A is a subset of U1. சரி, now we are going to use this lemma. Okay, suppose A is a closed set,
and u இந்த இடத்துல u1 containing a, then there is a open set b. v க்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கிறேன் u0 எடுத்துக்கிறேன். u0 containing a such that u0 closure which is subset of u அப்படின்னு எழுதலாமா, u1 எழுதலாமா. அப்போ since x is normal, since capital X is normal, there is an open set, there is an open set, and the open set yaru அப்படினா that is called to be u0, which contains capital A and what we have to have this fellow u0 closure which is a subset of u1, so u1 is an open set which contains A. Since X is normal, we can find the open set, and the open set u0 which contains capital A, and u0 closure is which is a subset of u1. அப்போ இங்க பாருங்க, முதல்ல p2 அப்படிங்கிற செட், இந்த p2ங்கிற செட் யாருன்னா முதல் ரெண்டு எலிமெண்ட், இந்த சீக்வன்ஸ் உடைய முதல் ரெண்டு எலிமெண்ட் x1 and x2, இவை யாரு 1, 0. அப்போ p2 which is equal to 1, 0. அப்போ இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா I have constructed a sequence u1, u0, okay, which satisfies the condition, satisfies the condition. இதுல என்னது ரெண்டு எலிமெண்ட் தான் இருக்கு, 1 0. அப்போ 0 which is less than 1, that implies that u0 closure which is contained in u1 அப்படின்னு வச்சிட்டு, ஓகே. முதல் ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். என்னால ரெண்டு ஓபன் செட் கண்டுபிடிக்க முடியுது. ஸோ இதுல எது இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்ல எது சிறுசோ அதனுடைய க்ளோஷர் வந்து which is a subset of u1 அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். So that means what? That initial condition is true. Okay. So now let us assume that. Let us assume that star holds for Pn. Pn அப்படிங்கிறது யாரு? முதல் n elements. அப்போ முதல்ல 1, 0, I call this is to be P3, P4, இப்படி up to Pn. Okay, முதல்ல n elements க்கு this condition is true. That is இது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, that is for each P belongs to Pn, okay, Up is an open set, defined இது defined ஆயிருக்கு, and satisfies என்ன கண்டிஷன் satisfy பண்ணுது அப்படின்னா, if P, Q belongs to capital Pn and P is less than Q, this would imply that Up closure which is contained in your UQ. So this is the assumption for we have made it for Pn. Pn க்கு இந்த condition true அப்படின்னு நான் proof பண்ணிட்டேன். Okay. So now we will go for a Pn plus 1. Okay. Now consider I call this is to be Pn plus 1. அப்ப Pn plus 1 யாரு? முதல்ல Pn இருக்கும், அது கூட ஒரே ஒரு சிங்கிள்டன் எலிமெண்ட் ஆட் ஆகும். அது யாருன்னா Pn plus 1. அந்த இது I call this is to be R. Okay. இதனுடைய that is this is R is the n plus 1th element of P. Capital P ல இருக்கக்கூடிய n plus 1th element வந்து நான் எடுத்துக்கேன், R எடுத்துக்கேன். Okay. Now Pn ல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த UP வந்து டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். So now we need to construct what is my UR என்ன அப்படிங்கறத நான் இப்ப சொல்லணும். Okay. சரி, note that since capital since R வந்து என்ன எடுத்துருக்கேன், R is the n plus 1th element
n plus one element என்ன எழுதிக்கலாம்? This r is not equal to 1 ஆவும் இருக்காது and r not equal to 0. 0வும் கிடையாது 1ம் கிடையாது. ஓகே, சரி. லெட் அப்போ இங்க பாருங்க, இதுல ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு. இந்த இதை நான் எப்படி சொல்றேன்ப்பா, pn அப்படிங்கிறது திஸ் இஸ் மை செட் 1, அப்புறம் 0, அப்புறம் p3, p4 pn. ஓகே, இது கூட நான் ஒரு r இன்சர்ட் பண்றேன். ஓகே, r இன்சர்ட் பண்றேன். அப்ப இது வந்து ஒரு ஃபைனைட் செட். r is a rational which lies between 0 and 1. 0க்கும் 1க்கும் இடையில தான் இந்த r இருக்கணும். ஏன்னா கண்டிப்பா அப்படிதான் எடுத்திருக்கோம். 0 r is a set of all rational numbers between 0 and 1. 0வும் கிடையாது 1ம் கிடையாது. அப்ப இதுக்கு இடையில தான் இருக்கணும். Then I am finding let p and q belongs to அதெல்லாம் எப்படி எழுதிக்கிறேன், இப்படி எழுதிட்டுமா. Then p comma q belongs to, there is a p. Then there is p comma q belongs to, then there are p comma q belongs to pn ல என்னால இது கண்டுபிடிக்க முடியும், such that p is the immediate okay, that is we are having immediate predecessor. Okay, predecessor predecessor of r, and q is the immediate successor of r. Okay, அதாவது என்னன்னா, இந்த இதுல ஃபைனைட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த ஃபைனைட் எலிமெண்ட்ஸ்ல ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு இடையில இதுல எந்த ஆர்டர் கிடையாது, இது பெருசு இது சிறுசு இது பெருசு இது சிறுசுங்கிற ஆர்டரே எனக்கு கிடையாது. ஓகே, அப்போ சின்ஸ் இது ஃபைனைட் செட்டுங்கிறதுனால இந்த r வந்து ஏதோ ஒரு 2 எலிமெண்ட்டுக்கு இடையில இருக்கும். அந்த 2 எலிமெண்ட் யாருன்னா p is the immediate predecessor of, for example நான் இந்த இடத்துல எப்படி சொல்றேன், இப்போ இந்த ஒரு 5 எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டுமா, அப்போ 1 0 and 1/2 and 1/3 and 1 by இதெல்லாம் வரிசையா இருக்கு. ஓகே, ஐ எம் ரைட், திஸ் இஸ் 1 இதெல்லாம் 1/7 and 1/10 அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே. ஓகே, now I am having this is 0 1, இது ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் p1 p2 p3 p4 இப்படி இருக்கு. நான் இப்போ இதுக்கு அடுத்த லிஸ்ட்ல ஒரு எலிமெண்ட் வச்சிருக்கேன். அந்த எலிமெண்ட் யாரு அப்படின்னா, this I may have, this is I call this is to be 1/4 நான் இதோட ஆட் பண்ண போறேன். அப்ப இந்த 1/4 எந்த இதுல வரும் அப்படின்னா, பாருங்க, இது வந்து 0, இது ஒரு 1, இது ஒரு 1/2 and this is 1/3. 1/3ங்கிறது வந்து this is 0.333 வரும். ஓகே, இது 0.5. அப்ப இந்த 1/4 இதுக்கு அடுத்தப்பல வந்து 1/7 இங்க இருக்கு, 1/10 இங்க இருக்கு. அப்ப இந்த 1/4 வந்து எங்க இருப்பாங்க அப்படின்னா, exactly at this place. கரெக்டா? 1/3 விட 1/4 வந்து 1/4 வந்து இங்க வந்துரும் இல்லையா? 1/3 sorry, I may have this is இதுக்கு அடுத்தப்பல யாரு 1/7. 1/7ங்கிறது யாரு அப்படின்னா, this fellow is 1/7 அப்படிங்கிறது யாருன்னா 0.10னா 1 பாயிண்ட் சம்திங். ஓகே, 1 3னா எத்தனை 0.1 28 14 something இப்படி போயிட்டு. So this is 1/7. அப்ப இந்த 1/4 வந்து exactly where it will be அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருப்பான். கரெக்டா? So இதுதான், this 1/7 is the immediate predecessor and 1/3 is the immediate successor. அப்ப இந்த 1/4 வந்து எங்க இருக்கும் அப்படிங்கறத நான் செக் பண்றேன் இல்லையா? Because this is a finite set, கண்டிப்பாக ஒரு immediate predecessorம் immediate successorம் இருக்கும். அப்போ அந்த immediate predecessor நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், p அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன், and successor என்ன பண்ணிக்கிட்டேன், q அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன். Therefore that is I may have this p which is less than r which is less than q. கரெக்ட்டா? immediate predecessor and immediate successor. சரி, இப்போ since p
P which is strictly less than Q ஆக இருக்கிறதுனால and less than Q and P comma Q எதுல இருக்கு அப்படின்னா Pn ல இருக்கிறதுனால so this would imply that what we will have this is UP closure which is contained in UQ. Okay, note that this is a closed set, is a closed set and this is a open set. Okay, upon since capital X is since capital X is normal ஆக இருக்கிறதுனால by theorem there is an open set and open set and the open set க்கு பேர் யாரு அப்படினா UR. okay, such that the UR இத கண்டினியூ பண்ணிக்குமா இந்த closed set that is UP closure which is contained in your UR and this UR closure which is contained in your UQ. So this is an idea. அப்போ எனக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா we have defined UR ஒரு R நான் additional add பண்றேன் add பண்ணும் பொழுது எனக்கு ஒரு UR அப்படிங்கிற ஒரு open set கிடைக்கி which satisfies this condition. அப்போ எனக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி படி இதுபடி எனக்கு எல்லா ப்ராப்பர்ட்டியும் satisfy பண்ணிருச்சு that is P which is less than R which is less than Q. This must imply that UP closure which is contained in UR and UR closure which is contained in your UQ. அது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. okay, but நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா this is true for that is now we shall show for any I call this is to be S comma T belongs to P n plus 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த செட்ல நான் ஒரு எலிமெண்ட் ரெண்டு எலிமெண்ட் எடுக்கிறேன் S ன்னு ஒரு எலிமெண்ட் T ன்னு ஒரு எலிமெண்ட். அப்ப இந்த ரெண்டு பாயிண்டும் Pn ல இருக்கலாம். Pn ல இருந்ததுனா இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படி ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணியாச்சு. Pn ல இருந்ததுனா அந்த கண்டிஷன் ட்ரூ. அப்ப இதுல ஏதாவது ஒன்னு R ல இருக்கு. அப்ப ரெண்டு கேஸ் இருக்கு we will have. okay, suppose that is if S comma T belongs to Pn ஆக இருந்தனா then by hypothesis by induction hypothesis what we will have and of course for any P comma with S which is less than T இப்படி எடுத்துக்கிட்டேன். okay, with S less than T அப்போ Pn ல இருந்ததுனா by induction hypothesis what we will have this is S closure which is contained in your UT. முடிஞ்சு போச்சு. if T equal to T இது வந்து R ஆக இருந்துன்னு வெச்சுக்கோங்க. suppose இந்த ரெண்டாவது கேஸ் வந்து R if S belongs to Pn and T equal to R அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் that is S which is less than R. அப்ப S less than R ஆக இருந்துனா this implies that S is less than P which is less than R. Yeah, since P belongs to Pn is an immediate predecessor of R. okay, R நோட immediate predecessor. அப்ப P யும் Pn ல இருக்கு S ம் Pn ல இருக்கு. so this implies that what we will have that is US closure which is contained in your UP. and இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா இங்க எழுதி வச்சிருக்காங்க UP closure which is contained in your UR and UP closure which is contained in your UR. அப்ப இது ரெண்டும் சேர்த்து எழுதுறோம்னா this implies that US closure which is contained in your UP is contained in UP and UP is contained in your UP closure and which is contained in your UR. so this implies that US closure which is contained in your UR. எப்போ Pn இப்போ இந்த R வந்து T வந்து R ஆக இருந்தனா this problem solved. okay, suppose if
T belongs to Pn and S equal to R ஆக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. That is R which is less than T. R is less than T. அப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா T வந்து என்னது இதோடைய சக்சஸர்ல இருக்கு. அப்ப இமிடியேட் சக்சஸர் யாரு? Q. Okay. Then R which is less than Q which is less than T. Since Q is the immediate successor of R. Okay. அப்போ இதுல இருந்து என்ன தெரியும்? இது நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். If R immediate successor இருக்கிறதுனால this R closure which is contained in your UQ. அப்போ this implies that UR closure இதை ஒன்று அழிச்சிடுறேன். That is UR closure which is contained in your UQ. And these two UQ and T are and this UQ closure which is contained in your UT. Okay, since Q comma T belongs to Pn by hypothesis this condition will satisfy. So this implies that UR closure which is contained in your UT. Okay, hence for any P comma Q belongs to, I call this as Pn plus 1. அதாவது இந்த R சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க எந்த PQ கொடுத்தாலும் PQ வேண்டாம், you may have it is S comma T. Okay, so I call this as S comma T belongs to Pn plus 1 with S less than T. This must imply that US closure which is contained in your UT. Okay, this is a thing. அப்படின்னா முதல்ல நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கண்டிஷன் வந்துருது U0 ஃபார் முதல் ரெண்டு எலமெண்ட் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கண்டிஷன் ட்ரூ ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். Then we assume that for first n integers, for first n list, first n elements க்கு Pn க்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ னு அஸ்யூம் பண்ணியிருக்கேன். Then Pn plus 1 க்கு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ னு நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன். Hence by induction method, hence by induction method, okay, for each P belongs to capital P, okay, the open set yaru UP is well defined and the collection in the set of all UP such that P belongs to capital P, okay, has the property என்ன property satisfy பண்ணுது? If P comma Q belongs to capital P and P which is strictly less than Q, this must imply that is UP closure which is contained in your UQ. Okay, so this collection is well defined. The collection of all UP அப்படிங்கிறது it is well defined and which satisfies the property. இந்த property satisfy பண்ற மாதிரி நான் ஒன்னு define பண்ணிட்டேன். Okay, சரி, இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, சார் இது வந்து இதுக்கு மட்டும் தான். Okay, that means for P அப்படிங்கிறது யாரு? இதுக்கு மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். That is closed interval 0,1 intersection with Q க்கு மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். Okay, இதுக்கு மட்டும் தான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். Now let us extend the collection this fellow. Okay, that is a set of all UP such that P belongs to capital P ன்னு இருக்கு இல்லையா, to whole Q.
that means நான் வந்து என்னதுன்னா closed interval 0,1 க்கு மட்டும் தான் பார்த்திருக்கேன். intersection with q தான் பார்த்திருக்கேன். Now we are extending this. அப்படினா என்ன சொல்றோம் அப்படினா for each p belongs to q. Okay, q அப்படினா என்னது 1 ஓட 0 ஓட கம்மியாகவும் இருக்கணும் 1 ஓட பெருசாக இருந்தாலும் we need to define what is up. Okay, put என்னது up which is equal to empty set if this p which is negative rational ஆக இருந்ததுனா we will put that up which is equal to empty if p is a negative rational. And we will put that up which is equal to the whole set capital X if p is a positive rational which is greater than 1 1 விட அதிகமா இருக்கும்போது அப்ப என்ன நடந்திருக்கு அப்படினா இது க்ளோஸ் இன்டர்வல் 0 இது 1 இந்த இடத்துல தான் இதுல தான் இங்க உள்ள எல்லா ரேஷனலுக்கும் என்னது எம்ப்டி செட் இங்க உள்ள for any p அப்படினு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படினா ரேஷனலா இருந்தா then up which is equal to empty. Suppose இங்கனக்குள்ள p அப்படினு இருந்தனா இதனுடைய up வந்து என்னது that is equal to whole set. Suppose இங்க ஒரு ரேஷனல் நம்பர் p அப்படி இருந்ததுனா இதுக்கு யாரு ஓபன் செட் இவன் தான் the up. இது நான் டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். இது defined above. Okay, so that means we have extended, that means we have thus we have a collection, this is a collection, okay, that is up such that p belongs to q, this is a collection, is we have a collection of open sets in capital X such that this fellow, whenever p comma q belongs to capital Q and with p which is strictly less than q, this would imply that up closure which is contained in your uq. Okay, thus we have a collection up where p belongs to q. எல்லா rational numbersக்கும் நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் இந்த function இந்த collection define பண்ணிட்டேன். Okay, so we have collection which satisfies this condition.